Now the next point is the cleansing agent. See, cleansing agent are the substance which are used to remove the stain, dirt or clutter on the surface. Soap, detergents, these are the cleansing agent. They may be the natural or the synthetically developed. Now the type of synthetic agents. Again, there are two types of synthetic agent depending upon the composition. That is the soap, and second one is the soap and the synthetic detergents. Synthetic detergents. So soap and synthetic detergents, these are used as a cleansing agents. So first of all, we learn about the soaps. See, soap are the sodium or potassium long chain fatty acids. See, soaps are this R is the long chain carbon compound. So soaps are the long chain fatty acids. Sodium salt of, here it is the salt of. Why it is salt? Because the hydrogen of this carboxylic acid is replaced by the sodium, so it having the ionic structure, so it is known as the sodium salt of the fatty acid. They are obtained by the alkaline hydrolysis of natural oil and the fats with the NaOH or KOH. Oil fats सोडियम हायड्रॉक्साईड किंवा पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड बरोबर ट्रीट केलं जातं. सॅपनिफिकेशन म्हणतो आपण त्या रिॲक्शनला. अँड देन इट फॉर्म्स द ग्लिसरीन अँड द सोप. ओके, सो chemically oils are triesters of the long chain fatty acid and propane 1,2-triol, commonly known as the glycerol or glycerine. Saponification of oil produces the soap and the glycerols. Okay, the quality of the soap depend upon the nature of that oil and the alkali use. आपण कुठलं ऑइल त्याच्यामध्ये यूज करतो ह्याच्यावर त्याची क्वालिटी, सोपची क्वालिटी जी आहे त्याच्यावर डिपेंड असणार आहे. पोटॅशियम सोप्स आर द सॉफ्ट टू स्किन. Therefore, toilet soaps are prepared by using the better grades of oil and KOH. The care is taken to remove excess of alkali. Laundry soap आपण ज्याला म्हणतो are made up of the NaOH. These also contains the filler like the sodium rosinate, sodium silicate, borax, sodium and trisodium phosphate. Sodium and the trisodium phosphate. So बघा, पोटॅशियम जे शॅम्पू असतात, कंडिशनर असतात, फेस सोप असतात, फेस वॉश असतात किंवा बॉडी सोप आपण म्हणूयात, त्याच्यामध्ये आपण काय यूज करतो तर पोटॅशियम KOH वापरतो प्रिपरेशनसाठी. सो दे आर द पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ द लाँग चेन फॅटी ॲसिड. आणि जे लॉन्ड्री सोप म्हणजे कपड्यांचा साबण, भांड्यांचा साबण, ह्याच्यामध्ये काय असतं सोडियम, मीन्स दे आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ द फॅटी ॲसिड्स. द हार्ड वॉटर अँड द सोप. आता हार्ड वॉटर ही काय ॲक्च्युअल कन्सेप्ट आहे बघा. सोप आर वॉटर सोल्युबल, सो दे फॉर्म द स्कम in hard water and become the inactive. See, the reaction is like this. See, so see, soap when react with the hard, आता वॉटरमध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे, त्याच्यामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम सॉल्ट प्रेझेंट असतात. सो जेव्हा सोप त्याच्याबरोबर रिॲक्ट होतो तो काय फॉर्म करतो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतो. त्याच्यामुळे त्याची जी ॲक्टिव्हिटी आहे, सोपची रिॲक्टिव्हिटी जी आहे ती काय होते, कमी होते. बिकॉज इट फॉर्म्स द प्रिसिपिटेट विथ द कॅल्शियम अँड द मॅग्नेशियम सॉल्ट. सो washing soda precipitates the dissolved calcium salt as a carbonate and helps the soap action by softening of the water. ओके, म्हणजे सपोज जर हार्ड वॉटर आपण कन्सिडर करतो की ज्याच्यामध्ये कॅल्शियम मॅग्नेशियम जास्त आहे, तर ते काय करतात, कॉम्प्लेक्स तिथे फॉर्म करतात ना. सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म केल्यामुळे जर एखादा सोपची रिॲक्टिव्हिटी 10 टाईम आहे, तर त्यातले 6 टाईम्स तर त्याची रिॲक्टिव्हिटी मॅग्नेशियम किंवा कॅल्शियम बरोबरच रिॲक्शन करून प्रिसिपिटेट फॉर्म करणार आहे. त्याच्यामुळे सोपची रिॲक्टिव्हिटी काय होते, अगेन्स्ट दी डर्ट ऑर द ऑइल पार्टिकल्स डिक्रीज होते.
ओके. सो दॅट्स कम स्टिक टू द फॅब्रिक. त्याच्यामुळे तो साबण जो आहे तो हार्ड वॉटरमध्ये लवकर निघत नाही. त्याच्यासाठी आपण जे म्हणतो ना, विहिरीच्या पाण्यामध्ये जास्त क्षार असतात म्हणून आपण त्याच्यामध्ये म्हणजे आयन्स जास्त असतात म्हणून त्याच्यामध्ये जास्त साबण आपल्याला यूज करावा लागतो, लवकर फेस येत नाही त्याचा. ओके. नाव द सेकंड टाईप इज द सिंथेटिक डिटर्जंट. सो व्हॉट इज द सिंथेटिक डिटर्जंट? Synthetic detergent are man-made cleansing agent designed to use even in the hard water. सोपची रिॲक्टिव्हिटी कमी असते हार्ड वॉटरमध्ये. सो सिंथेटिक डिटर्जंट असे डिझाईन केले जातं की ते हार्ड वॉटरमध्ये पण इझिली रिॲक्ट होतील. सो देर आर 3 टाईप्स ऑफ सिंथेटिक डिटर्जंट. ॲनॅनिक डिटर्जंट, सी देर आर 3 टाईप्स. सिंथेटिक डिटर्जंट, ॲनॅनिक डिटर्जंट, कॅटायनिक डिटर्जंट अँड नॉन आयोनिक डिटर्जंट. याचं जे स्ट्रक्चर असतं म्हणजे आपण इथे बघितलं ना सोपचं स्ट्रक्चर काय आहे, टर्मिनलला हे आहे ना आयोनिक फॉर्म आहे. तसं डिटर्जंटमध्ये पण असं स्ट्रक्चर असणार आहे. जर निगेटिव्ह एंड असेल टर्मिनलला त्याला आपण ॲनॅनिक डिटर्जंट म्हणतो. पॉझिटिव्ह टर्मिनल एंड असेल तर कॅटायनिक आणि स्टेबल असेल कुठलाही चार्ज नसेल तर त्याला आपण नॉन आयोनिक डिटर्जंट म्हणतो. ॲनॅनिक डिटर्जंट आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉंग चेन अल्काइल सल्फ्युरिक ॲसिड और लॉंग चेन अल्काइल सबस्टिट्यूटेड बेन्झीन सल्फोनिक ॲसिड. Cationic detergent are quaternary ammonium salt having one long chain alkyl group, and non-ionic detergent are ethers of polyethylene glycol with alkyl phenol or esters of the polyethylene glycol with long chain fatty acids. See, in the anionic detergents, these are sodium salt of long chain alkyl sulfuric acid or long chain alkyl substituted benzene sulfuric acid like this. Okay. Cationic, they are quaternary ammonium salt having one long chain alkyl group. हे बघा ह्याच्यामध्ये इथे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. So cationic detergent, and non-ionic, they doesn't carry any charge. See, means active side are bonded. So these are nothing but the detergent type of the detergent. Now the next point is the cleansing mechanism of the soap or mechanism of the cleansing action. So again we use the detergent and soap. So detergent are of 2 types and it having the structure like this. See, आपण काय म्हणतो लॉंग चेन फॅटी ॲसिड, राईट. हा आहे हे जे हा जो पार्ट आहे तो पोलार पार्ट आहे आणि हा जो आहे तो हायड्रोकार्बन चेन म्हणजे नॉन पोलार पार्ट आहे आणि हा काय आहे आयनिक आहे. सो दिस एंड इज द हायड्रोफोबिक, दॅट इज द वॉटर रिपेलंट एंड. म्हणजे ही जी कार्बन लॉंग चेन आहे ना ती कशी असते हायड्रोफोबिक, वॉटर रिपेलंट. अँड दिस आयोनिक एंड पोलार नेचर आहे सो वॉटर लविंग असणार आहे. सो इट इज द हायड्रोफिलिक, इट हॅविंग द हायड्रोफिलिक नेचर. ओके. सो सी आपल्याला माहिती आहे लाईक डिझॉल्व लाईक. सो वॉटर लविंग म्हणजे वॉटर पोलार आहे तर तो जो पोलार एंड आहे तो वॉटरकडे अट्रॅक्टेड असणार आहे. सो आपण जेव्हा पाण्यामध्ये डिटर्जंट टाकतो, आता ही दोन्हीसाठी अप्लाइड आहे हां, सोप डिटर्जंट काही यूज करा तुम्ही. सो आपण जेव्हा पाण्यामध्ये टाकतो सोप मॉलिक्युल्स जे आहेत किंवा डिटर्जंट मॉलिक्युल्स जे आहेत ते काय होतात बघा मूव्ह होतात पाण्यामध्ये सगळीकडे. ते सेपरेट होऊन सगळीकडे रोटेट होत असतात. मिक्स केल्यानंतर फ्री होतात, ते फ्री मॉलिक्यूल होतात. सो these are the soap molecules which are present in the water. आता आपण we add here the cloth containing the dirt or oil. So that oil or dirt is present on the fabric of that fabric. So these soap molecules attack on that oil. So again hydrophilic and hydrophobic end is present in the soap. So oil loving, that means the hydrophobic end is trapped toward that hydrophobic end trap this oil particle or the dirt particle, and this hydrophilic end is at the peripheral side, means it attracted toward the water. So when we rub
and this formation means आता जे structure form झालं, that, see this one, that is called as the myceli. See, here it is the myceli formation. This is called as the myceli formation. So that polar end is called as the head, and that see this one, this polar end, one second, this polar end, it is called as the head, and this is called as the tail. So while rubbing the cloth, when the myceli is formed, see, when the myceli is formed, when we rub that cloth, the oil particle or dirt particle remove along with that myceli. So in this way, detergent and soap act on the, or this mechanism is used in the removal of dirt or oil particle from the cloth or from the skin. Once again I show, this is the soap molecule, this is the head, hydrophilic end, and this one is the hydrophobic end. What is myceli? See, so when soap is applied on the fabric of the clothes along with the water, see, हे वॉटर आहे तर इथे हायड्रोफिलिक एंड आहे, आणि ऑइलकडे किंवा डर्टकडे कुठला असणार आहे, नॉन पोलारेट म्हणजे हायड्रोफोबिक एंड असणार आहे. Then it traps that molecule and forms the myceli, and while rubbing, that myceli goes away from the cloth. So this is nothing but the mechanism of cleansing action. So here our chapter is over.